Andarki namaskaram, welcome back to Vamsi Bhavani. Today we will discuss the next topic in Java. Andakante mundu previous day assignment solution. What will be the output of the following code? Main function, for loop, I is equal to 0 nunchi I less than 5 varaku, jump is 1 and we have a if condition I 3 aithe break, okay, and if not we will print I. సో జీరోకి ప్రింట్ అవుతుంది, 1కి ప్రింట్ అవుతుంది, 2కి ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ వన్ I బికమ్స్ 3 ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బ్రేక్ అయిన వెంటనే ఇట్ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ కాబట్టి ఈ ప్రింట్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. కాబట్టి ఎస్, ది సొల్యూషన్ ఈజ్ 0 space 1 space 2. గ్రేట్. నౌ కమింగ్ టు ది topic today. So ivalti topic would be coming to day 9. Agenda is arrays. Okay, before that please do like, please do share, please do subscribe if you haven't yet. Okay, topic lo vacheste, see, we have already seen variables kada. Variables ante enti? They are containers kada. Containers for what? For storing data. But ikkada problem entante, it is only storing one single data. Ante na uddesam, let's say I want to store int a. Okay, దీంట్లో నేను కేవలం వన్ సింగిల్ ఇంటీజర్ని మాత్రమే స్టోర్ చేయగలను. కమింగ్ టు క్యార్, ఇందులో నేను వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే స్టోర్ చేయగలను. ఓకే, కమింగ్ టు మేబీ ఫ్లోట్, డబుల్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ కదా. బట్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బేసికలీ లెట్స్ సే దిస్ ఎ క్లాస్ రూమ్. ఓకే, క్లాస్ ఏ అండ్ ఈ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ 30 కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ 30 స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది మార్క్స్. ఓకే, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఈ 30 కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి I would need 30 variables. Okay, and 30 variables ki obviously 30 variable names. So average find out cheyalante మీరు ఇండివిజువల్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నేమ్స్ ఆర్ మేబీ M1, M2, M3, M4 and so on, M30 for example. These are the variable names. So then you would need to write the code as M1 plus M2 plus M3 plus ఇవన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మార్క్స్ ఇన్పుట్ కూడా M1కి సెపరేట్గా, M2కి సెపరేట్గా, M3కి సెపరేట్గా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, మీకు మేబీ పాసిబులే కదా అనిపించవచ్చు, 30 కాబట్టి. ఓకే, లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ స్కూల్ అండ్ స్కూల్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ మేబీ స్కూల్లో ఒక 1000 కైండ్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు 1000 కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి సెపరేట్గా వాటికి కైండ్ ఆఫ్ ఈ విధంగా రాసి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ కాదు, బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేట్, కంఫర్టబుల్ కాదు, ఎఫిషియంట్ కాదు బేసిక్గా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ అరేస్. సో అరేస్ ఏం చేస్తాయి? అరేస్ ఏం చేయవు. బేసిక్గా అరేస్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. సో బేసిక్గా ఇఫ్ వేరియబుల్ కెన్ స్టోర్ వన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్, బేసిక్గా అరేస్ కెన్ స్టోర్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ ఎన్ని అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, in the same way how we need kind of type, data type for variables, similarly
అర్రేస్ కూడా దాంట్లో మీరు స్టోర్ చేయబోయే కైండ్ ఆఫ్ టైప్ బట్టి యూ నీడ్ ద డేటా టైప్. ఓకే, దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటి? వెరీ సింపుల్. ఒక సింగిల్ అరేలో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ఆఫ్ ది సేమ్ డేటా టైప్. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ belonging to the same data type, then you can use arrays. Okay, got it? So arrays ni ela create chestam? Very simple. Data type, so syntax cheptunanu. Data type space array name, variable name lage array name, and we have this bracket. Okay, ilagane rayochu, or data type array name. ఓకే, ఈ విధంగా రాయొచ్చు. బట్ జావాలో సింపుల్గా ఇలా రాసి వదిలేయకూడదు. ఇలా రాసి వదిలేస్తే బేసిక్గా మీకు అర్రేస్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. అర్రేస్ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్, జస్ట్ డిఫైన్ చేశారు అంతే, ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదు. అర్రే నాట్ క్రియేటెడ్. క్రియేట్ అవ్వాలంటే దాన్ని మీరు బేసిక్గా క్రియేట్ చేయాలి. ఐ మీన్ బేసిక్గా అగైన్ ఎందుకు అంత సంకోచిస్తున్నానంటే సి జావాలో అర్రేస్ ఆర్ ఏంటి? ఎనీ గెసెస్? దే ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ యూ వుడ్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ క్లాసెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ప్రస్తుతానికి ఐ మీన్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 7 days ఏం చేస్తున్నారో అదే చేయాలి. యూ వుడ్ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్, మీకు గుర్తుంది కదా, లెట్స్ సే వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్. ఏం చేసేవాళ్ళం? స్కానర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్. ఎస్ ఆర్ నో? system.in ఇవంతా బేసిక్గా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుంది. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లీనర్. స్కానర్ అండ్ system.in కదా. ఈ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఎస్. సిమిలర్లీ జావాలో అర్రేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్. మీకు C++లో అగైన్ దే ఆర్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్స్, బట్ జావాలో దే ఆర్. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు యూస్ ద న్యూ కీవర్డ్ అండ్ క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డేటా టైప్ array name, okay, is equal to new data type. బేసిక్గా ఈ బ్రాకెట్ పెట్టి సైజ్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలి. లెట్స్ సే ఇందాక వీ నీడ్ 30 వేరియబుల్స్ కదా, 30 కైండ్ ఆఫ్ మార్క్స్. సో అప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ వుడ్ బి 30. 1000 అయితే 1000. ఆ విధంగా. అర్థమైందా? పక్కా? గ్రేట్. Now we will start coding and ఆ తర్వాత we will discuss about how you can access elements and all that. Okay, let me go into VS Code. ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ఒక లైక్ వేసుకోండి గైస్. పబ్లిక్ క్లాస్ అరేస్. ఓకే, PSVM. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main, and let's say I want to create an array. So int arr, okay, is equal to new int of what? Let's say I want 5 objects. I mean kind of ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 5 ఎలిమెంట్స్తో ఉన్న అర్రే. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు అర్రేని క్రియేట్ చేయొచ్చు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. నౌ అర్రే యొక్క ఎలిమెంట్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? సి వెరీ సింపుల్. బేసిక్గా మీరు కైండ్ ఆఫ్ ఈ విధంగా లైన్ నెంబర్ 3 రాసిన వెంటనే ఏమవుద్దంటే, లెట్ మీ షో. ఐల్ క్లియర్ దిస్ అండ్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ ది బ్రష్. సో మెమరీలో మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేది అలోకేట్ అవుతుంది. ఫర్ వాట్? ఫర్ 5 ఇంటీజర్స్. 1 2 3 4 and 5. సో ఇదేంటి? ఫస్ట్
ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఇది థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఇది ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇది ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. ఈ విధంగా మీకు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, దీన్ని కానీ దీన్ని కానీ దీన్ని కానీ ఆర్ దీన్ని కానీ దీన్ని కానీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అర్రే పేరు ఉంది కదా, సో అర్రే పేరు ఈ విధంగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ ఇండెక్స్ ఈ విధంగా రాస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈజ్ ఇండెక్స్? ఇండెక్స్ ఈజ్ బేసికలీ అ నంబర్. ఓకే, అండ్ దిస్ నంబర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వుడ్ బి 0, సెకండ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వుడ్ బి 1, దీనిది 2, దీనిది 3, దీనిది 4. సో మీరు ఈ ప్లేస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేయాలి, దాంట్లో మోడిఫికేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలన్నా యూ వుడ్ నీడ్ టు యూజ్ ARR ఆఫ్ 3. అర్థమైందా? అన్నదంతా ఓకే, బట్ బై డిఫాల్ట్ లెట్స్ సే నేను కేవలం క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, క్రియేట్ చేశాను కానీ దాంట్లో ఎటువంటి డేటాని పెట్టలేదు. లెట్స్ సే వాట్ ఐ మీన్ ఈస్, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ ది అరే ఈ విధంగా, బట్ ఇంకా ఏ ఇండెక్స్లోనూ డేటా పెట్టలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 0. గాట్ ఇట్? ఇట్ విల్ బి 0. గ్రేట్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ పుట్ సమ్ డేటా, సో ARR ఆఫ్ 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెడితే ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు ప్రతి ప్లేస్లోనూ డేటాని పెట్టచ్చు. గాట్ ఇట్? లెట్ మీ షో దట్. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా పెట్టాలనుకుంటే ఈ విధంగా ARR ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేబీ 1, ARR ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేబీ 10, ARR ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఈ విధంగా మీరు డేటాని ఫిలప్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ విధంగా ఫిలప్ చేస్తే అసలు అర్రేసే వేస్ట్ కదా. అర్రేస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు మేక్ షూర్ దాట్ మన బర్డెన్ తగ్గాలి కదా. అందువల్ల వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద ఇండెక్స్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని డైరెక్ట్గా ఫర్ లూప్ కానీ వైల్ లూప్ కానీ యూజ్ చేసి డేటాని కైండ్ ఆఫ్ దాంట్లో ఇన్పుట్ చేయొచ్చు, అవుట్పుట్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ హౌ. See, what you can do is, let's say you want to take input kada. Input kosam we will need scanner of it kada. So scanner S is equal to new scanner system dot in. Okay, now I would first need to import it. Import java.util.scanner. Okay, java j should be small. Okay, great. Now what you can do is simple ga for int I is equal to 0, starting point I less than, basic ga we have 5 kabatti 5 I plus plus. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఏం ప్రింట్ చేస్తారు? ప్లీజ్ ఎంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ ప్లస్ చేసి we will say I+1. ఎందుకు చెప్పండి? సో we know that I starts from 0. okay, so to ask that please enter marks of student 1, please enter marks of student 2, ఆ విధంగా చెప్పడానికి I 0 కాబట్టి I+1 ప్రింట్ చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్?
ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, బేసిక్గా ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ. ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఐ ప్లస్ ఉండట్లేదు, బికాజ్ అర్రే యొక్క ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 ఓన్లీ కదా. అర్రే యొక్క ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 కాబట్టి మనం సేమ్ యూజ్ చేసి ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఎస్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అని వాడచ్చు, బికాజ్ ఇట్స్ అ ఇంటీజర్. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఆ తర్వాత అగైన్ ఫర్ లూప్ వాడి యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, I less than 5 and I plus plus. Okay, and you can print out the array as you want. System dot out dot println. Okay, and దీని లోపల we will say simply ARR of I and పక్కన స్పేస్ ఇద్దాం so that we have it in a proper ordering. Okay, let me kind of save this and run చేద్దామా. Let's do that. So it's running. First మనం ఎంటర్ చేయాలి వాల్యూస్ని, ఆ తర్వాత అవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఏమైంది, సో ఇంకా ఏమీ రన్ అవ్వలేదు. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ స్టార్ట్ అయింది. సో అర్రేస్ డాట్ జావా అనేది ఇంకా రన్ అవుతుంది. ప్లీజ్ ఎంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 1. లెట్స్ ఐ యామ్ ఎంటరింగ్ 24. మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 2, లెట్స్ సే 20. స్టూడెంట్ 3 15, 4 25, 5 maybe 18. ఓకే, సో యాజ్ యూ కెన్ సీ మనకి బేసిక్గా 18, 24, 20, 15 అండ్ 25, 18. సో ఇది 18 దీనిది, ఇది పక్కన పెట్టండి. సో ఇక్కడ నుంచి 24, 20, 15, 25, 18 దీస్ ఆర్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ హౌ అర్రేస్ వర్క్. అర్థమైందా? అర్రేస్ చాలా చాలా సింపుల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ అర్రేస్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్, అది కూడా సింపులే. బేసిక్గా if you want to pass arrays into a function, మీరు ఏం చేస్తారు, you just need to pass it using the name and వాడాలంటే simple. See, what do I mean by that? Let me erase this and let's say you want to kind of use arrays inside functions. So arraysని ఫంక్షన్స్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, ఇన్ 2 places. ఒకటేమో రిటర్న్లో, రిటర్న్ టైప్లో, ఇంకొకటేమో పారామీటర్స్లో. అండ్ మూడోది ఏంటి, మూడోది పాసింగ్ చేసినప్పుడు, అంటే పారామీటర్స్ని పాసింగ్ చేసినప్పుడు, పాసింగ్ పారామీటర్స్. ఓకే, నాలుగోది రిసీవింగ్ ద రిటర్న్ డేటా. ఓకే, నాలుగిట్లోని అర్రేస్ని వాడచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ద రిటర్న్ టైప్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డేటా టైప్ అండ్ ఈ విధంగా బ్రాకెట్స్. పారామీటర్స్ అనుకోండి, డేటా టైప్, ఆ అర్రే యొక్క నేమ్ అండ్ బ్రాకెట్స్. పాసింగ్ పారామీటర్స్ అనుకోండి, జస్ట్ నేమ్. ఓకే, రిసీవింగ్ అనుకోండి, డేటా టైప్, నేమ్ and brackets. Okay, let me write this again, name and brackets. Okay, ఈ విధంగా రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? సో వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్? లెట్స్ సే ఐ యామ్ హ్యావింగ్ void function fun and let's say I want to take input అనుకోండి, I mean as a parameter, నేను int arr అని చెప్పి విధంగా రాయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇన్సైడ్ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్, నేను ఫన్ ఏఆర్ఆర్ ఈ విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది, బికాస్ పాసింగ్ పారామీటర్స్ ఇస్ జస్ట్ ద నేమ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ రిటర్న్, సో రిటర్న్ టైప్లో కావాలంటే ఇంట్ అని చెప్పి ఈ విధంగా పెట్టేసి
fun, simply like that. Okay, then call change, for example, ఇంట్లో ఏదైనా కోడ్ ఉంది. Now if you want to kind of call this is written ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రిటర్న్ చేసిన దాన్ని రిసీవ్ చేయడం కోసం జస్ట్ రైట్ int some brr or whatever is equal to fun, as simple as that. Got it? So these are the syntaxes. Got it? అంతకు మించి అర్రేస్లో ఏం లేదు. ఓకే, టుమారో we will discuss about 2D arrays or matrices. Okay, until then keep practicing, keep watching Vamsi Bhavani, keep sharing knowledge. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat guys.